இங்கே வந்து ஒரு பொம்பளைக்கு வந்துக்கிட்டு $12.50 $12.50 போட்டதில் வந்து கிட்டத்தட்ட $50,000 வின் பண்ணிட்டான். அவளுக்கு என்ன செய்யறேன்னே தெரில. குதிக்கிறா, என்னென்னமோ பண்ணுறா, அப்படியே அலறா. என் ஹஸ்பண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது அந்த வீடியோ இதில் இருக்குங்க, அதே பாருங்கள். சூதாட்டம் இப்படி தான். இங்கே லட்சம் பேர் லூஸ் ஆவானோ, ஒரு ஆள் வின் பண்ணுவான். இது என்ன பொழப்பு? மில்லியோனர் ப்ரோக்ரஸிவ். இது பாருங்கள், மில்லியோனர். என்ன கேமரா இது? கலராக காயினை வச்சுக்கிறானுவோ, ஏன்னா டையை சுற்றி விட்றான். ஓகே, வெஜிடேரியன் இந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது, பிரமிக்க வைக்க அளவுக்கு இருக்குது. ஃப்ரெஷ்ஷான பூக்கள் வச்சுருக்காங்க, கலர்ஃபுல் பூக்கள். வா, செம்மையாக இருக்குது. வா, அன்பிலீவபிள். என்ட்ரன்ஸே அந்த மாதிரி இருக்குது. எஸ், அஃப்கோர்ஸ். என்ன மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்க. உஃப், அன்பிலீவபிள். இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேச்சன் என்ன மாதிரி இருக்குப்பா, வேறு லெவலில் இருக்குது. பாருங்க, தரையே பல இருக்குது. வா, கடையில் உள்ள ஷாப்களும் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. எல்லாம் பார் அது இதுதான். பட் இருந்தாலும் இங்கே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. மேலெல்லாம் வேறு லெவலில் பண்ணி வச்சுருக்கான். ஆர்ட்டு பில்டிங்லாம், ஒவ்வொரு பில்டிங் இது மாதிரி பில்டிங்லாம் காசு வேறு லெவலில் இருக்கும். பாருங்க, ஒவ்வொரு மாலுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு வந்தாலும் இதே தான், சேம். பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இதே நம்ம ஊராக இருந்தாக்கா ஏன் ஃபோட்டோ எடுக்கிறான், வீடியோ எடுக்கிறான்னு சொல்லி நம்மளை உயிர் எடுப்பானுவான். இங்கே அது இல்லை. I've been here, what, an hour-ish? I won like 4 or 5 jackpots on it already. Watch is going up. Oh
Okay, look at this. That's what we're doing. I gotta call my husband. No, don't keep the money. Oh my gosh. Well, why don't you guys call my husband's number? Yeah. Can I give you my number? You call me. Because I don't want to. எவ்வளோ வின்னா இருக்குன்னு பாருங்கள். பெட் பண்ணது Does he know where you are over here? ஸோ ட்ராகன் வின் And you see it is. $50,000 Security over there. Okay, so you don't ever. Grand jackpot. What's your ETA, sir? Perfect. Yeah, That's just one feature. It's the 16 He's like, what did you do? Security. What a dream. I wanted that 7,000. That's why, you know. Oh my gosh. You'll see in California. Oh my word. Anyway. Can you touch my hand? Oh yeah. Thank you. Give me a hug too. I need all your love. All right, hold on. Yeah, I'll tell you, stand by. So hopefully I thought he'd come up, he said 5 minutes. Oh, good. He's gonna grab his ears. மேலே கீழே எவ்வளோ நம்மளை சுற்றி ஒரு லட்சக்கணக்கான கேமராவும் இருக்கும் போல இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. ஒரு பக்கம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது, ஒரு பக்கம் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பாருங்க, ஒரு பக்கம் இப்படி வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ தி கெனல் கெனல் இதெல்லாம் தேடி போயிட்டுருக்கோம். So far restaurants man, food or Madame Tussauds to Ashton Bistro nightclub. Yes, this is the canal. This is the canal. I think so. like Yeah. Qatar. மெரினா மால்ல இதே தான் போட்டிருக்காங்க. இது போல் கத்தார்லேயும் பார்த்தேன். இப்படி இதே தான் டிட்டோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் வச்சுருக்காங்க. இதை படிச்சுக்கிட்டு போகிறோம். ஓ ஜி ஸோ இதில் ஜாஸ்தியாக பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அப்படியே பாருங்கள், சாப்பாடு கடை, பப்பு கப்பு இது அது இல்லை எல்லாமே இருக்குது. இன்று எங்களுடைய நடைப்பயணம் இதில் தான் போயிட்டு ரெஸ்ட் ரூமுக்கு பஞ்சம் இல்லை. ஏகப்பட்டதை வச்சுருக்காங்க. நான் இது வரைக்கும் ஒரு ரெஸ்ட் ரூமுக்கு கூட போனதே இல்லை.
ஜூஸை பாருங்கள், ஏன் அள்ளி போட்டு கொடுக்குறானோ. குக்கும்பர் லைன், டாய்ஸ், பாய்ஸ். Wow. Same கத்தார். கத்தார் இங்கே பார்த்து காப்பி அடிச்சு அங்கே வச்சுட்டாங்க. இங்கே உள்ள ஐஸ்கிரீம் மட்டும் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. நம்ம பிய போட்டு வளர்க்க வச்ச மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஐஸ்கிரீம். என்னடா இது? வெல்கம் டு லாஸ் வெகாஸ். ஸோ இந்த கிணல் தான் ரொம்ப தூரம் போயிட்டே இருக்குது, பல ஏரியாவில் போயிட்டுருக்கு. வா, இந்தியாக்கார வர போகிற மாதிரி தெரியுது. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack